Haya mtazamaji, hivi majuzi kumekuwa na ongezeko la visa vya watu kujitoa uhai nchini, huku kupanda kwa gharama ya maisha kupindukia kukitajwa kama mojawapo ya sababu ambayo inachangia uzorutaji wa afya ya akili. Visa vya kujitoa uhai vinashuhudiwa kote ulimwenguni na kuathiri watu wa mataifa yote, tamaduni, dini, jinsia na tabaka mbalimbali. Mwanahabari wetu Husna Mohamed anaangazia ni nini haswa kinaendelea akilini mwa mtu ambaye anataka kujiua au kujitoa uhai. Mtazamaji, ni taarifa ambayo nakuacha nayo, Mungu akipenda tuonane tena hapo kesho. Mimi ni Maria Tuoli na mtangazaji wa ishara ni Damian Evans. Kujua bado ni mojawapo ya mada yenye utata katika jamii za Kenya na Afrika kwa jumla. Kujua kunaelezwa kama kifo kinachosababishwa na mtu mwenyewe kujiumiza kwa nia moja tu ya kufa. Jaribio la kujua ni wakati mtu anajidhuru mwenyewe kwa nia yote ya kukatisha maisha yake ila anaponea na hafi. Lakini ni nini hasa kinachoendelea katika akili ya mtu anayetaka kujiua? We don't really know what is going on in their mind because there's a lot going on. For instance, most of them feel that the world has come to an end, that life is meaningless, and although they are trying to reconstruct it, it's not coming out as well as it should. That a lot of them have what is called cognitive dissonance. That is, they do not have the sort of reality that most of us have. When you have challenges in life, most of us feel that we need to resolve the issues going on in our lives. But for people who contemplate suicide, they tend to think that the world has sort of come to an end. So they are looking for the solution inside themselves rather than outside where they are. And that is why the contact with the first person is very important, to comfort the person, to tell them that there is hope, to tell them that life is much more meaningful than what they are thinking about, and to also tell them that life has sort of a success at the very end. The success may not be as best as we wished, but there is need for us to offer hope. Huku akikumbwa na huzuni na majonzi makuu, takribani wote wanapoteza matumaini ya kuishi. We begin to say this life is not worthy living. It is giving me pain more than the joy that I should have. That's the way that they reason. And by the way, they sit back, many of them, and say, no, these thoughts of mine are crazy. They don't make sense. And then, even though at some stage they argue and they appreciate that they are not normal ideas, they keep on coming back. And a time will come when they say they can commit suicide. Where they have taken something or tried to jump or hang themselves, they will have walked through a process before they get there. And when we see that, we get alarmed, not knowing that this is something that started some time back or has been there for a long time until we get to this stage. La kushangaza ni kwamba mataifa yenye matatizo zaidi ulimwenguni yana viwango vya chini vya kujiua. Mathalan, nchi ya Afghanistan ina 4.1 kati ya watu 1,100 na Iraq ina 3.6 kwa kila watu 1,100 na Syria ikiwa na kiwango cha 2.0 kwa kila watu 1,100. Haijulikani ikiwa takwimu za kujitoa mhanga kwa nchi hizi zinaonyesha watu waliojiua kwa sababu matatizo ya afya ya akili au ni pamoja na matukio ya kujitoa mhanga yanayochangiwa na vita na migogoro inayoendelea katika nchi hizo. Afrika inanakili viwango vya juu zaidi vya vifo vya kujiua duniani. Takribani 11.2 kwa kila watu 1,100 kwa mwaka hufa kwa kujiua katika bara hili. kiwango ambacho ni cha juu kuliko viwango vya wastani vya 9% kwa kila watu 1,100.
Kulingana na shirika la afya duniani WHO, takribani watu 700,000 hufa kila mwaka kutokana na kujiua. Hatua ya kujiua ni sababu ya pili ya vifo kati ya watu wenye umri wa miaka 15 hadi 29 na kati ya sababu 10 kuu za vifo kati ya vikundi vyote vya umri, huku vifo vingi hutokea katika nchi zenye mapato ya chini. Nchini Kenya, takribani Wakenya 4 hufa kwa kujiua kila siku. Hii ni baada ya kujaribu kujiua kwa takribani mara 20. Ikumbuka kwamba hizi ni takwimu fiche, hazichori taswira kamili, kutokana na kwamba kujiua ni mwiko na ni kosa la jinai. Hivyo basi haziangazii kila kisa, kwani visa vingi haviripotiwi. We see him developing temperature, we see him not able to breathe properly, or somebody who is malaria or flu and they are sneezing. Are you going to blame them for sneezing? Or are you going to find out the treatment for that? The problem is, one of them is a physical condition, and therefore we tend to sympathize with the physical symptoms because they are symptoms of a more underlying illness. So suicide is a symptom of an underlying illness, and they don't choose to get they don't choose to get that illness. Akilini mwao wanaamini kwamba wao ni mizigo kwa familia zao, hivyo basi kutokuwepo kwao ni bora. They sort of feel they are a burden to other people. You see, the person sort of feels that they are a burden because nobody understands me, nobody cares what's going on in my life, and therefore they feel like if they end their lives, which is most unfortunate, they will bring solace to their friends, to their family. In other words, they feel that they are a problem, and they are actually trying to resolve that problem by committing suicide and getting out of the way. And that is why you hear most of them saying, I will end up my life so that I will no longer be a disturbance to you. So in counseling psychology, we offer these people hope. We talk to them and we try to ask them to see several ways of coping with their lives and with their situation and with their circumstances, so that in the end, they live like everyone else. Of course, one of the most important things we accept with them is that they could have been trying to find a solution, but that is not the most appropriate solution. Wataalamu wanasema kwamba watu wengi wanaojaribu kujiua ni wenye msongo mkuu wa mawazo. We say depression is commonest. A sense of failure, you look backwards, all you see are failures. You look at present, there's nothing going on that seems good to you. You look to the future and you start to say, no, I cannot continue. And some of them actually make plans. Some of them will go to their families and start giving oral will, not written will, oral will. Bring the children and start saying, if ever anything happened to me, if anything ever happens to me, I want you to know we have issues with that person and that person, and this is where I want to be buried. If you hear that kind of talk, just don't take it for granted. Watu wengi hufuata hatua hizi kabla ya kukamilisha mawazo yao ya kujiua, ingawa si wote. The mental illness, suicidal thoughts, suicidal plans, suicidal attempts. The majority follow that trajectory. Unyanyapaa dhidi ya watu wanaojitoa uhai katika tamaduni nyingi za Kiafrika huzuia wengi kujitokeza kutafuta matibabu. Wote wale wanaohangaika na magonjwa ya akili na wale waliopoteza jamaa zao kwa kujiua. Oh yeah, we have seen this happen. We didn't know what to make of it. In other words, like when we do a psychological postmortem, it can be done. But it needs to be done in an environment where you want people are free to discuss these issues, just like the way we are discussing. Tabia ya kujiua inaweza kuhusishwa na sifa za kimsingi za kineurolojia zisizo za kawaida. Upungufu wa serotonin ikiwa sababu kuu inayohusishwa na sifa ya ubongo wa watu wanaougua maradhi ya akili. These are the medicines that chemicals that occur in a certain part of the brain called limbic region. That's very technical, and that's where you have the pleasure centers. By the time you get to serotonin, it would have started somewhere
where there are sudden changes to do with the substance that eventually, when they get metabolized, when they get utilized in the body, they lead to a situation where there is deficiency of this chemical substance called serotonin. And now we know it is not just serotonin, there are other things that we do not know. We know there are biological changes in the brain. That's why we give antidepressants. But we also know there are psychological issues that may occur in this particular person. And more importantly, there are social issues. Is it family issue? Is it employment issue? Wakenya wana tamaduni na dini zao. Wanaamini kuwa maisha ni matakatifu, hivyo basi hakuna mwanadamu aliye na haki wala uwezo wa kutoa na kupeana roho, hata ikiwa unatoa roho yako mwenyewe. Kwa mujibu wa sheria ya kanuni ya adhabu kifungu cha 226 kinasema kuwa mtu yoyote anayejaribu kujiua na hatia ya kosa na atawajibika kwa adhabu ya kifungu cha hadi miaka 2 jela, faini au vyote kwa pamoja. Umri wa chini wa kushtakiwa nchini Kenya ni miaka 8. Let's talk about suicide. And that is the only way we will increase awareness, we will then destigmatize it. But if we take them to court because they have attempted suicide, then what do they do? I'll make sure I die. When I make this attempt, I'll make sure I die. They can take the dead body to court. Kwa kuwasaidia na kuwaonyesha ukarimu wanaozongwa na maradhi ya akili ni mojawapo ya kupunguza vifo vya kujitoa mhanga. Husna Mohamed, KTN News, kaunti ya Nairobi.